হ্যালো স্টুডেন্টস, আজকে আমরা আলোচনা করব ক্লাস 5-এর জিওগ্রাফি চ্যাপ্টার 9 সিজনস। প্রথমে সলভ করব এক্সারসাইজ, তারপর আলোচনা করব ইনসাইট কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে। তো ভিডিওটা শুরু করার আগে বলতে চাই, ভিডিওগুলো লাইক করে মোটিভেট করো যাতে ভবিষ্যতে তোমাদের জন্য আরও ভিডিওস বানাতে পারি। চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা প্রেস করো যাতে প্রত্যেকটা ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমরা সবার আগে পেতে পারো। কোনো ভিডিও যদি মিস হয়ে গিয়ে থাকে ডেসক্রিপশন বক্সে আর প্লেলিস্টে ক্লাস ওয়াইজ সাবজেক্ট ওয়াইজ সমস্ত ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে, চেক আউট করে নিও। আর ভিডিওগুলো বন্ধুদের সাথে প্রচুর শেয়ার করো। তাহলে চলো স্টার্ট করি সিজনস। ফার্স্টে এখানে তোমাদের এক্সারসাইজে, ঠিক আছে, এখানে একটা ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছ। এখানে পজিশন ওয়াই আর পজিশন জেড বলে আঁকা আছে। তো কোন পজিশনে কি হচ্ছে সেটা চলো একটু দেখে নাও। Number A, fill in the blanks in these sentences with the help of the diagram. Number A, position Y, summer season in the northern hemisphere and winter season in the southern hemisphere. যখন পড়বে অবশ্যই বই খুলে ডায়াগ্রামটা দেখবে, তারপর সেটা মিলিয়ে পড়বে। Number B, position Z, summer season in the southern hemisphere and winter season in the northern hemisphere. এই মুহূর্তে যেহেতু আমি ডায়াগ্রামটা দেখাতে পারছি না নোটসটা দিতে, এই জন্য আবারও বলছি ডায়াগ্রামটা খুলে তারপর কিন্তু নোটসগুলো দেখো। নাম্বার বি, fill in the blanks to complete important words, then write a sentence about each in your notebook. Number 1, axis, AXIS. The axis is an imaginary line running through the center of the earth. Number 2, hemisphere, HEMIS PHERE, hemisphere. Each half of the earth is called hemisphere. Number 3, choose the correct answer. Number 1 reason for the seasons is the rotation or revolution of the earth. Answer is revolution. Number 2, the sun rises early and sets late in summer or winter. Answer is summer. Number 3, the sun rises late and sets early in summer or winter. Answer is winter. Number 4, in winter, the polar regions have continuous night or day and night. Answer is continuous night. Number 5, in winter, the sun's rays are more direct or less direct. Answer is less direct. Next, এবার আসছি আমরা question answer পার্টে। Number 1, give 2 reasons why summer and winter happen. Answer, summer and winter happen because of the 2 reasons. Number A, the tilt of the earth's axis. B, the orbit of the earth around the sun. Number 2, why is the northern hemisphere hotter than the southern hemisphere during summer and colder than the southern hemisphere during winter? The northern hemisphere is tilted towards the sun and the sun rays fall directly on it during summer, whereas the southern hemisphere is tilted away from the sun during summer. The northern hemisphere is tilted away from the sun during winter and the sun rays fall less directly on it, whereas the southern hemisphere is tilted towards the sun during winter. Next question, number 3, what happens in the North Pole during summer? As the earth spins, the sun never sets at the North Pole during summer, so the North Pole and the areas around it have continuous day and never night in summer. Number 4, what is a polar night? Why does this happen? The polar night is a phenomena where the night time lasts for more than 24 hours. The polar night is caused by the rotation of the earth in relation to the position of the sun. Next, number 5, why does the cycle of the seasons on earth always remains the same? The cycle of the seasons on earth always remains the same because the revolution of the earth never changes. Number 6, will Christmas in Australia be in summer or winter? In Australia, Christmas is celebrated in summer season. This is because of the tilt of the earth. Australia is situated in the southern hemisphere and during the month of December there will be the summer season in the southern hemisphere and the winter season in the northern hemisphere. Number 7, why do we say that the earth's movement have a rhythm? Which are those 2 movements? The earth's movements have a rhythm
because the earth goes around the sun and one season follows the other in a continuous cycle. The rhythm of day and night also remains the same because the earth always takes 24 hours for one rotation. These two movements are rotation and revolution. Next আবার আসছে objectives. এক্সট্রার মধ্যে আমাদের কিন্তু এক্সারসাইজের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সলভ হয়ে গেছে। এবার আমি এক্সট্রা কিছু অবজেক্টিভ দেবো, তার সাথে আমি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেরম বেরোয়নি, তোমাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার একটা দুটো বেরিয়েছে, অবজেক্টিভসই এই চ্যাপ্টার থেকে বেশি বেরিয়েছে। তো চলো দেখে নিই কী কী আছে। নাম্বার 1, ইট ডিভাইডস দ্য আর্থ ইন্টু 2 equal halves, the equator. The latitude is just a dot of each pole. Number 3, the first latitude to be numbered is 0 degree, the equator. Number 4, এখানে আমি কিন্তু fill in the blanks আর name them সব আমি মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে দিয়েছি, একটু দেখে নাও। Number 4, the first set of special latitudes is near the equator is called the tropics. Number 5, the number of the Tropic of Cancer, 23.5 degree north. The number of the Tropic of Capricorn, 23.5 degrees south. The number of the Arctic Circle is 66.5 degree north. The semicircle lines that are drawn from one pole to another pole, longitudes. The longitudes that is numbered as 0 degree is known as the prime meridian. The number of the Antarctic Circle is 66.5 degree south. Next, ebar fill in the blanks আমি mention করে দিয়েছি। Number 1, India is in the northern hemisphere. Number 2, when the northern hemisphere is tilted towards the sun and the rays of the sun fall directly on it. Number 3, when the southern hemisphere is tilted away from the sun, the rays of the sun fall less directly on this hemisphere. Number 4, the northern hemisphere has summer in June. Number 5, the southern hemisphere has winter in June. Number 6, the northern hemisphere has winter in December. Number 7, the southern hemisphere has summer in December. Next, number 8, the northern hemisphere has the longest day on June 21. Number 9, the northern hemisphere has the shortest day on December 22. Number 10, day and night are equal on northern hemisphere on March 21 and September 22. Number 11, the two hemispheres have opposite seasons. Number 12, in June, while the northern hemisphere has summer, the southern hemisphere has winter. Number 13, sorry. When the northern hemisphere has summer, the southern hemisphere has winter. Next, ever question answer. Why the rhythm of the seasons never changes? The rhythm of the seasons never changes because the revolution of the earth never changes. Next question, why? Last question, why the rhythms of the earth's movement are important? The rhythms of the earth's movement are important for us because our lives are affected by the seasons and by the daily pattern of day and night. তো আজকে কমপ্লিট করলাম এক্সারসাইজ প্লাস ইনসাইড কোয়েশ্চেন অ্যান্সার অফ দ্য চ্যাপ্টার সিজনস। ভিডিওটা লাইক করতে ভুলো না, ভিডিওগুলো লাইক করে মোটিভেট করো যাতে ভবিষ্যতে আরও তোমাদের জন্য ভিডিওস বানাতে পারি। চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা প্রেস করো যাতে প্রত্যেকটা ভিডিও নোটিফিকেশন তোমরা সবার আগে পেতে পারো। কোনো ভিডিও যদি মিস হয়ে গিয়ে থাকে ডেসক্রিপশন বক্সে প্লেলিস্টে ক্লাস ওয়াইজ সাবজেক্ট ওয়াইজ সমস্ত ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে, চেক আউট করবেন। তো আজকে এইটুকুই। সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, মন দিয়ে পড়াশোনা করো। বাই, টেক কেয়ার।